Okay, so as usual, my mini Manakam first before we start the full event. And we wait for our viewers to come and join us. As usual, we start at 9 o'clock. This 1-2 minutes is for you folks to join us, share if you can. Yeah, say something in the comment box. Yeah, so that we know we are here. And I think when I posted this morning on my Facebook a small video about what is going to happen today, there was plenty of response. So we are expecting many of you to be here with us today to learn, especially about pineal gland activation. Yeah. So let's wait now. Wow, we have already got so many of you in the room now. Can I see some vanakkam, some comments in the chat room so that we know you are here? Yeah. So I will start by saying vanakkam first. So can I see some vanakkam in the chat room? 8 of you are here with us today. Awesome. The first 1 minute, less than 1 minute, you're already here. So looks like you have 9 of you are here. So please share. This is something most of us have questions but no answer. Some of us heard it before, not sure it's true or not. You know, Prasan Ramraj, vanakkam ayya, Prasan Ramraj, vanakkam. You know, share this link to people so that they can come in and enjoy this conversation. Not only enjoy this conversation, but to understand what is this pineal gland activation, soul liberation is all about. As Hindus, this is so-called our purpose in our life. Yeah. So and not often you get to listen something for free. Usually you have to pay something to get to listen to these talks. Yeah. But today it is absolutely free. And it's not about only being free or whatever. It is about able to ask questions. You as usual, you know, in this channel, which was formerly called as the Why of Hinduism, we have renamed it as Dharma Broadcasting from last week. You are welcome to ask questions and to clear your doubts, things that you heard before, things that you someone have told you before, and now you need some clarity. Yeah. So we are at what's the time now? We are all right, 9:00 something. So we will start. Oh, 15, 16 of you are here. Awesome. All right. So we will start with my full-fledged welcome. Namachivaya Valga, Nathan Tan Valga, Yime Poludum Yen Nenjil, Ningadan Tal Valga, Hariom, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, Jai Sakti, Namaskaram, Namaste, Namaskar, and a great Vanakkam. Yeah. Welcome to another topic of the Why of Hinduism in the channel we call Dharma Broadcasting on a Saturday evening, Malaysian time, 9 p.m. Yeah. So I like to invite you viewers, and today we have a very special guest all the way from Tamil Nadu, from Bharat, from India. Looks like more and more of my events, we are getting our friends, our brothers and sisters from India, and we have today Mr. Sri Balaji Raju, who is the son of the Guru. Yeah. Srimad Parimala Raju. He is a master's holder from 2 different countries, one from Singapore and the other one is from US, an engineering graduate, if I'm not mistaken. Correct, sir? Yeah. An engineer by profession, used to work in places like Singapore, our neighboring country,
Ethiopia, US, and currently pursuing his PhD, yeah, from New Zealand. And the temple is called Jnanalayam, the Wisdom Temple in Pondicherry. So, sir, vanakkam, romba nandri. Thank you so much, yeah, for joining us today to share, to enlighten, yeah, about this journey towards enlightenment. Yana, as a Hindu, ஒண்ணு மட்டும் எனக்கு வாணாம், மறுபிறப்பு எனக்கு வாணாம். வந்தாலே மூணு விஷயம், பிணி, மூப்பு, இறப்பு. இந்த துன்பங்களை நான் அனுபவிச்சு தான் ஆகணும். சோ இந்த துன்பமே வாணாப்பா, என்ன மோட்சா வேணும், மோட்சா வேணும், மோட்சா வேணும், எல்லாரும் அலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா எங்கதான் கிடைக்கும்னு தெரியல. இன்றைக்கு today we have you. I've done some articles, read some articles about you this morning. I listened to மூன்றாவது கண்ணு interview that I have done to you. It's very inspiring. So enough of me talking now. I want to pass the screen to you to share with our viewers a little bit about yourself. Yeah, I know about, but let's hear from the so-called the horse's mouth about yourself. You know, you were in a foreign country earning US dollars, and then you now decided, okay, I will now change my path. Over to you, sir. Tell things that I missed about you. Over to you. Om Ishwaraya Namaha. Greetings to everyone who are watching this program on Facebook, and a wonderful thank you to to YouTube Kumar for arranging this program. It's a great initiative, and really appreciate you on this, sir. Especially, I was very intrigued by the way you said the why of Hinduism, because that is the most important question. A PhD scholar does not inquire on why. What are the implications? How are things done? What are easily answered? But why is a very profound question. Why is a question of which seeks about enlightenment. That's what we are discussing. As you had mentioned, I am the son of the Guru at the Wisdom Temple. The Wisdom Temple is a place in Pondicherry, India. Pondicherry is a union territory and it is a French colony. The whole of India was ruled by the British, but Pondicherry was the capital of the French colony, and they had few other cities. So this Wisdom Temple, what was run by my mother, she was the Guru at the temple, Parimala Devi, and she is an incarnation of the Renuka Devi. And apart from that, around 70 higher beings have descended at the Jnanalayam temple. Nowhere it has happened before. And we have released close to 12 books about the brain, about the soul as an atom. அதாவது உயிர்ன்றது நம்ம சிரசுல எப்படி இருக்கு, சோல்ன்றது ஒரு ஆட்டமா மிட் பிரெயின்ல எப்படி இருக்குன்றத சயின்டிபிக் டீடைல்ஸா முருகர், அகத்தியர் மற்றும் பாரத்வாஜ மகரிஷிகள் சேனல்டு மெசேஜஸ் மூலமா, குருவின் சிஷ்யர், ஃபர்ஸ்ட் டிசைபிள் ஆஃப் த குரு received all these messages from the higher beings. How did it happen? Because of the mid-brain activation. So the Guru had her close disciples, and one fine day she activated the midbrain of her disciple, and all the higher beings started to connect. And she started to channel the messages which she was not aware of, because it's totally scientific, and all the messages provided in Jnanalayam are now under research in universities in the US. It's being researched by neuroscientists. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம எதற்காக பிறந்தோம், நம்ம உயிர் எங்க இருக்கு, நான் யார், இதெல்லாம் எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கொஸ்டின் சொல்லுவாங்க. இதை எந்த விஞ்ஞானிகளும் இது வரைக்கும் ஆன்சர் பண்ணதில்லை. நம்ம ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை இந்துயிசம் ஒரு மித்தாலஜி, ஒன்னும் இவங்களுக்கு எல்லாம் ஒன்னும் தெரியாது அப்படின்னு மத்தவர்களோ இல்ல மத்தவங்களோ நம்மள ரொம்ப ஒரு கேலியான பொருளா நினைக்கிறாங்க. பட் ஒவ்வொரு விஷயமும் ஹிந்துயிசத்துல எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். சங்க அமைப்பு எப்படி பிரெயின்ல இருக்கு, சக்கர அமைப்பு பிரெயினுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கிளான்ஸ்ல எப்படி இருக்குன்றத அவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காங்க. ஹிந்துயிசம் இஸ் த மோஸ்ட் சயின்டிபிக் ரிலிஜன் ஆன் பிளானட் எர்த். அதை தான் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இப்ப. சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாரத்வாஜ மகரிஷிகள் ஆகம வேதம்ன்ற புக்ல he started explaining about the veils. இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் கெட்டிங் deep into the subject, soulன்றது is an atom. nowhere இத யாருமே டிஸ்கஸ் பண்ணல. சோல்னா எப்படி இருக்கும், ஒரு ஆவி மாதிரி இருக்குமா, ஒரு ஸ்பிரிட் மாதிரி இருக்குமான்னு நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிறாங்க. பட் ஆத்மான்றது ஒரு அணு, அது உங்க சிரஸ்ல மிட் பிரெயின் பகுதியில பீனியல் கிளாண்ட் பக்கத்துல இருக்கு அப்படின்னு இருக்காங்க.
சோ ஆத்மான்றது அது ஆத்மா என்பது பாதரச துகள்களினால் ஆன ஒரு அணு. இட்ஸ் a composite mixture of mercuric space molecules. The mercury is a very important component in the Siddhar tradition. Mercury is the most important molecule in the creation theory of Siddhars. நம்ம சித்தர்களுடைய ட்ரெடிஷன் பாத்தீங்கன்னா ஈசோட்டெரிக் மிஸ்டிக் ட்ரெடிஷன் இன்னைக்கு அது மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ட்ரெடிஷன் எங்கேயுமே இல்லை. தோ தேர் ஆர் சோ மெனி வேதாந்தா ஸ்கூல்ஸ், அத்வைத்தம் துவைத்தம் எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு மெட்டாபிசிக்கல் சீக்ரெட்ஸ் நியூரோ சயின்ஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. சோ நம்ம டியூவாலிட்டியிலிருந்து, அதாவது நான் வேற யூடியூப் குமார் சார் வேறன்ற அந்த டியூவலிசம், அது டியூவாலிட்டி அட்லீஸ்ட் அந்த ரியலைசேஷன், ஓகே நான் வேற, அவருக்கு ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும், எனக்கு ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும்ன்றது ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். நிறைய பேருக்கு அதுவே இருக்காது. கான்ஸ்டன்டா நம்ம டிவி சேனல்ஸ்ல பார்த்தா சண்டை போட்டுட்டே இருப்பாங்க, நான் சொல்றது கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் ஓகே டு டிஸ்அக்ரி, டு அக்ரி டு டிஸ்அக்ரின்ற அந்த ஸ்டேட்டுக்கு முதல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம போகணும். ஜேர்னி டுவர்ட்ஸ் என்லைட்டன்மெண்ட்ல யூடியூப் குமாருக்கு ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும், எனக்கு ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும்ன்றத ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் அதுல இருந்து நம்ம அந்த ஜேர்னி டுவர்ட்ஸ் என்லைட்டன்மெண்ட்ல நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் ஃபார் கமிங் டு நான் டுவாலிட்டி. அதுதான் அத்வைத்தம் அப்படின்னு சங்கராச்சாரிய சொல்லி. இது எப்படின்னா, எப்படி நியூரோ சயின்ஸ்ல எப்படி இது அட்டாமிக் கான்செப்ட்ஸ்ல எப்படி உருவாகுதுன்னா, ஈசன் என்ற பாதரச துகள், ஒரு பெரிய பாதரச துகள்ல இருந்து நம்ம ஆத்ம கருக்கள் ஒவ்வொன்னா வந்திருக்குன்னு அகத்தியர் சொல்லியிருக்கார். He has explained this in a book called Autobiography of God, which is going to be released in a month or so. அப்ப ஒவ்வொரு ஆத்ம துகளும், we are children of God, இல்லைங்களா? அப்போ ஒவ்வொரு துகளா நம்ம வரும்போது we have a connectivity with God. There is a interconnectedness, there is a oneness. எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த உயிர் தான் உங்களுக்குள்ளேயும் இருக்கு, அதுதான் ஈசன் கிட்டேயும் இருக்கு. பட் அதே சமயத்துல நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் நம்ம லிபரேட்டும் பண்ணணும். இதுல முக்கியமா என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த வெயில்ஸ் பத்தி தான் சார் சொல்றாங்க. இப்ப வள்ளல் பெருமான் பத்தி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். 7 திரைகளை நீக்குவாங்க. இங்க 7 திரைகள்ன்றது நம்ம கண்ணுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மாயை, கர்மம், ஆணவம்ன்றது ரெட்டினல் பகுதியில பின்னாடி மேக்யூலா லூட்டியான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பகுதியில மெம்பரேனா இருக்குன்றாரு. இது this is the most advanced scientific hypothesis proposed by the higher beings. இது வேலிடேட் பண்றதுக்கு ஒரு டிவைஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லயும் இருக்கும். அதாவது ஒருத்தர் கண்ணை பார்த்து இவர் என்ன ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டேட்ல இருக்காரு, அவர் கண்ணுக்குள்ள அந்த லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்போது அந்த மெம்பரைன்ஸ் நிறைய இருந்தது, நிறைய திரைகள் இருந்ததுன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் டிஃபர் ஆகும். சோ அதை வச்சு அவருடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டேட் எப்படி. அப்போ ஒரு நாட்டின் கண்ட்ரியோட தலைவரையே தேர்ந்தெடுக்கலாம். நல்ல லீடர்ஸ் செலக்ட் பண்ணோம்னா அவர் கண்ணை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ they say the kingdom of God is within you பைபிள்ல சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஐஸ் முக்கியமா கண்களை தான் முக்கியமா சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா பெற்றோருடைய துகள், தந்தையின் துகள் வலது விழிலையும் தாயின் துகள் லெஃப்ட் ஐலையும் இருக்காங்க. இது லிபரேட்டட் சோல் பார்ட்டிகல்னு சொல்லுவாங்க. So இங்க the most important concept that has been told in ஞானாலயம் is the importance of the sunlight. அதாவது சூரிய ஒளி எவ்வளவு முக்கியம், இந்த சூரியனின் மைய பகுதியில எப்படி ஈசன் இருக்கார், ஈசன் எங்க இருக்கான்ற அந்த அபோர்டு, ஈசனின் இருப்பிடத்தை அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார் அகத்தியர். ஈசன் குளிர்ந்த ஒரு இதுவா, கிளேசியர் பார்ட்டிகுலா, சாலிட் ஆக்சிஜன். சாலிட் ஆக்சிஜன் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தா ப்ளூயிஷ் கலர்ல இருக்கும். சோ அந்த சாலிட் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்ல கிளேசியர் ஐஸ் ஃபார்மேட்ல சன்னுக்குள்ள, சன் அவ்வளவு பர்னிங் ஹாட் பால், பட் நடுவுல ஈசன் இருக்காரு. சோ இந்த ஈசனுக்கும் இந்த ஞானாலயத்துக்கும் நடுவுல ஒளிப்பாலம் இருக்கு. இந்த சூரிய ஒளியாற்றல் விண்குருதியா, ஸ்பேஸ் பிளட்டா வரும்போது, புவிக்கு வரும்போது எப்படி வருதுன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. They have explained that the sunlight is coming inside earth as 4 minerals: mercury, copper, gold and silver. பாதரசம், தங்கம், வெள்ளி, தாமிரம். 4 கனிமங்கள், 5 வகை மூலக்கூறுகள், ஸ்பேஸ் மாலிக்யூல், அப்புறம் ஃபயர், ஏர், எர்த் அண்ட் வாட்டர், ஆகாய மூலக்கூறு, வெப்ப மூலக்கூறு, நிலம், நீர், காற்று. இது அப்புறம் 3 kinds of energy strands: மேக்னெட்டிக், எலக்ட்ரிக் அண்ட் டாக்ஸிக். காந்த இழை, வெப்ப இழை, நஞ்சிலை. சோ இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 4 minerals multiplied by 5 molecules multiplied by 3 energy strands gives 60 types of energy. இது it is the utmost revelation, scientific revelation. என்ன சொல்றாங்கன்னா, உயராட்டு முருகர் ஒளின்ற புக்ல ஞானாலயத்துல ரிலீஸ் பண்ணிருக்கோம். சன்லைட் கம்போசஸ் ஆஃப் 60 types of energy. ஒரு நாள்ல
60 kinds of energy sunlightல வருது every 24 minutes. அது நாழிகைன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு நாழிகைங்கிறது 24 minutes. Every 24 minutes there is a change in the energy pattern. So அந்த ஒவ்வொரு டைமையும் சார்ட்டா போட்டு கொடுத்திருக்காரு. So இது மாதிரி ஒரு அட்வான்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. சோ இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த சன்லைட்டை வந்து இப்ப நீங்க பீனியல் கிளாண்டுன்னு சார் கேட்டார். இந்த சன்லைட்டை வந்து சோல் ஆட்டம் வந்து மிட் பிரெயின்ல ரிசீவ் பண்ணி பீனியல் கிளாண்டுக்கு பாஸ் பண்ணும்போது இட் ஸ்பிளிட்ஸ் இட் இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். எவ்ரிதிங் இஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி. ஸோ அந்த சன்லைட்ல வந்து எலக்ட்ரிக் வேவ்ஸ் ஆகும் மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் ஆகும் ஸ்பிளிட் பண்ணுது. இது வந்து ஒரு டயக்ராம் மூலமா நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன், ஒரு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அதை வந்து கொஞ்சம் கிளியரா புரியும் என்ன நான் சொல்ல வரேன்றது. இதுதான் நான் சொல்றேன். இப்ப இதுதான் கபாலம். இது வந்து ஹெட்ன்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது இட்ஸ் a cross section of the head. இப்ப சன்லைட் வந்து இங்க மேல இருந்து வரும்போது சோல் ஆட்டம்க்கு வந்து இதுதான் பீனியல் கிளாண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்ற அந்த பகுதி. ஓகேங்களா? சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா உயர் ஆற்றல்கள் பீனியல் கிளாண்ட்னா என்ன, யாராவது பீனியல் கிளாண்ட பத்தி முன்னாடி சொல்லி இருக்காங்களான்னு பார்த்தா ரெனே டெகார்ட்ஸ் 13th-14th century philosopher வந்து the seat of the soul is inside the pineal gland ன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். பயங்கரமா டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் வரைஞ்சிட்டு பிரெஞ்சு பிலாசபர். அவர் தான் வந்து என்ன சொல்றது, சைக்காலஜி எல்லாத்துக்குமே அடித்தளம் வாய்த்தவர் ரெனே டெகார்ட்ஸ்ன்றது, DESCARTES. சோ அவர் வந்து உயிரின் இருப்பிடம் அங்கன்னார். அதுக்கப்புறம் எந்த ஃபாரின் வெஸ்டர்ன் சயின்டிஸ்டும் அதை வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணல. பட் he knew something, there was something inside the pineal gland. அந்த பீனியல் கிளாண்டுக்குள்ளதான் நம்ம உயிர் இருக்கு. அதுதான் சிங்கிள் ஆட்டம், ஒற்றை அணுன்னுவாங்க, நம்ம ஆதி சக்தின்னுவோம். சோ என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த பீனியல் கிளாண்ட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க ப்ளூ கைண்ட் ஆஃப் நர்வ் பாக்குறீங்க, ரெட் பாக்குறீங்க, இது வந்து சுழுமுனை நாடின்னு சொல்லுவாங்க, ஆர் ஸ்பைரல் ஃபார்ம் நர்வ்ஸ். சோ இந்த எனர்ஜியை பாஸ் ஆன் பண்ணது எங்க பிட்யூட்டரி கிளாண்ட். we all know there is the pituitary. சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த பீனியலுக்கும் பிட்யூட்டரிக்கும் வந்து எப்படி எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூளை எனும் தலைமை சுரபி, ஹியூமன் பிரெயின் த ராயல் கிளாண்ட், it's been translated in English. So what is Lord Murugar telling is there, just as the macrocosm is the microcosm, as above is below. என்ன விண்வெளியில் இருக்கோ அண்டத்துல என்ன இருக்கோ அதுதான் பிண்டத்திலயும் இருக்கு. how big a concept. சோ நமக்கு தெரிஞ்ச மாடர்ன் மெடிக்கல் சயின்ஸ்க்கு வந்து பீனியல் கிளாண்ட் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் இருக்குன்றோம். பட் முருகர் என்ன சொல்றாருன்னா there are also other visible and invisible glands. இதை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்றாரு. செரிப்ரல் ஹெமிஸ்பியர் ரைட் சைடு ஆஃப் த பிரெயின்ல வந்து மெர்க்யூரி கிளாண்ட் இருக்கு, வீனஸ் கிளாண்ட் இருக்காரு. அதே மாதிரி செரிபெல்லத்துல மார்ஸ் கிளாண்ட், ஜூபிட்டர் கிளாண்ட், ஸ்லாட்டர்ன் கிளாண்ட் இருக்கு. சோ இந்த சூரிய ஒளி ஆற்றல் என்ன வருது, the sunlight composes of all the energies from all the planets. அதெல்லாம் ஈர்த்து அழிக்கும் போது all that mineral molecule from each planet is segregated by this pituitary and sent to all these glands. அப்புறம் இந்த glands அந்த எனர்ஜியை ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம உடலுக்கு, இப்படிதான் the soul is function. We all know how the body works இல்லையா? ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்டோம்னா நம்ம we know it goes through the esophagus, alimentary canal, then stomach HCl acids, then it gets digested by the villi and goes to the cells, proteins are created, energy created, அப்புறம் எப்படி body. இது வந்து is the different digestive system, various systems of the body. பட் எப்படி ஒரு சோல் ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னா the food for the soul is the sunlight. அதனாலதான் நம்ம நிறைய இந்துயிசம்ல பார்த்திருக்கோம், உணவே சாப்பிடாம சூரிய ஒளியை உண்டு ஓராண்டு காலம் வாழ்ந்தார், 2 ஆண்டு காலம் வாழ்ந்தார்ன்றது அந்த சோலுக்கு உணவு வந்து சன்லைட்ல இருக்கு. ஏன்னா சன்லைட்டுக்குள்ளதான் இறைவன் அந்த பரபிரம்மம் ஈசன்றவர் இருக்கார். சோ இதுல என்ன முக்கியம், எதனால why are we getting rebirth இல்லையா? that is the most important question. We keep getting born again and again and there is no time left because there is a transition of age. We are going into the golden age. நம்ம சத்திய யுகத்திற்குள்ள போறதுக்காக உயர் ஆத்மாக்கள் தயார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப என்ன பண்ணும், திரும்பி 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 நம்ம பிறப்பெடுக்க கூடாது. எதனால பிறப்பெடுக்கிறோம்னா ஆசை, மாயை. நம்மளை சுத்தி பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவர் வந்து மெர்சிடிஸ் வாங்கிட்டார், நான் ஒரு BMW. இதே மாதிரி அன்லிமிட்டட் டிசையர்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த சோல் ஆட்டம்ல இருக்கிற மெர்க்யூரிக் பார்ட்டிகிள்ஸ் எல்லாத்தையும் புல் பண்ணி இந்த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் பீனியல் அண்ட் பிட்யூட்டரிக்குள்ள நியூரான்ஸ் இருக்குங்க, பில்லியன்ஸ் ஆஃப் நியூரான்ஸ் இருக்கு. இந்த நியூரான்குள்ள வந்து புரோட்டான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த நியூட்ரான் பகுதிக்குள்ள போய் லாட்ஜ் ஆயிடுது, கெட்ஸ் இம்ப்ரிசன்ட் வித்தின் த நியூட்ரான். So unless number one, if the desire is not fulfilled, what happens is the neutron goes along with the proton coat.
அப்ப என்ன ஆகும், உங்களுக்கு பிரிப்படாத ஆசைகள் இருந்தா மேல ஒரு கோட் மாதிரி போட்டுட்டு அந்த ஆத்மானு உயிர் பிரிந்த அப்புறம் மேல போக முடியாது. ஏன் போக முடியாதுன்னா குவாண்டம் கிராவிட்டி. இது எல்லாமே குவாண்டம் பிசிக்ஸ் தாங்க. இந்துயிசம் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் குவாண்டம் பிசிக்ஸ் தான். இந்த குவாண்டம் கிராவிட்டி என்ன பண்ணும்னா உங்க ஆத்மாவை விடுதலை அடையவே செய்யாது. நீங்க பித்ரு லோகத்திலயும் அந்த லோகத்திலயும் அப்படியே இருப்பீங்க. அது வந்து இட்ஸ் பிலோ எட்ஜ் ஆஃப் ஸ்பேஸ், கர்மன் லைன் கீழே இருக்கிற இதுல விண்முகடை தாண்டி போக முடியாது பிகாஸ் ஆஃப் குவாண்டம் கிராவிட்டி. அப்ப ரைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்த்து இன்னொரு பர்த் எடுக்கும். ஸோ இதே மாதிரி இந்த சைக்கிள் ஆஃப் பர்த் கீப்ஸ் கோயிங் ஆன் அண்ட் வி டோன்ட் கெட் லிபரேட்டட். இன்னைக்கு நம்ம வந்து எல்லாரும் வி ஆர் கமிங் அண்டர், என்ன சொல்றது, எல்லாருமே ஐசோலேஷன்ல இருக்கும், வி ஆர் அண்டர் குவாரண்டைன் இல்லையா, ஹோம் அரெஸ்ட்ல இருக்கும். இதே மாதிரி நம்ம சோல் பார்ட்டிகல் இமேஜின் பண்ணுங்க. இட் ஹஸ் பீன் அரெஸ்டட் ஃபார் மெனி ஏஜஸ், மெனி பர்த்ஸ். அப்ப அதனுடைய கிரைஸ் எல்லாம் கேட்டுதான் இந்த உயிராற்றல். கொஞ்ச நேரம் சார், do you still need the diagram? We can remove the diagram, sir. Just one more, I'll explain. இப்ப இந்த பகுதியில பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் பீனியல் அண்ட் பிட்யூட்டரியில தான் வந்து உங்களுடைய எல்லா ஆத்ம கருக்களும் லாட்ஜ் ஆயிடும். ஆல் யோர் சோல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ட்ராப்ட். So what happens is we see the Satya Yuga. That means if you were born in the Satya Yuga, your soul particles are trapped here. If it is released or liberated, it's all good. So that means we have all the ages in space-time geometry. That's space-time geometry. In the space between pineal and pituitary kulleyum neenga ella time traveling பண்ணிரலாம். எல்லா யுகங்களுடைய மெமரிஸும் உள்ள இம்ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு. அதுதான் as simple as that. எப்படி சில பேருக்கு பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் வருதுன்னா எல்லாமே இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்ல போய் ஆர்பிசி பிரிண்ட் பண்ணிடுது. நம்ம சாஃப்ட்வேர் சிடில பிரிண்ட் ஆகிற மாதிரி பிரிண்ட் ஆயிடுது. So when it gets rebirth, all these memories are recollected. So we'll remove this stop share. Yeah. So Hinduism is such a fabulous thing where you have all great concepts of wisdom. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த பீனியல் கிளாண்ட் பத்தி இப்ப சார் கேட்டார். இப்ப என்னன்னா பீனியல் கிளாண்ட் இஸ் த ஹவுஸ் ஆஃப் த சிங்கிள் ஆட்டம் ஆஃப் த லைஃப் ஃபோர்ஸ் எனர்ஜி. நம்ம உயிர்னு சொல்ற அந்த பகுதி வந்து பீனியல் கிளாண்டுக்குள்ளதான் இருக்கு. என்ன ஆகுது, இந்த எப்படி இந்த பீனியல் கிளாண்டை வந்து டீகால்சிஃபை பண்றது? இட் இஸ் அ சயின்டிபிக் ஆர்டிகல். பீனியல் கிளாண்ட் வந்து கால்சிபிகேஷன், அதாவது கால்சியம் டெபாசிட்ஸால அடிக்கடி வந்து இட் கெட்ஸ் லாட் ஆஃப் அசிடிக் டெபாசிட்ஸ். ஸோ இந்த டெபாசிட்ஸை நீக்கும் போது இந்த சன்லைட்டை எடுக்கிற இது வந்து நேரா போய் கருக்களை பிரிச்சிருதுன்றாங்க. ஸோ ஹவு டு யூ decalcify the pineal gland? How do you activate the pineal gland? நீங்க பார்க்கும்போது you need some mantra or you need a diksha or initiation. Diksha, T refers to fire and Aksham refers to ice. How do you initiate the fire within your eyes with the help of a guru is diksha. கண்களில் இருக்கின்ற அந்த தீயை ஒரு குரு வந்து எப்படி அவர் பார்வையால் பார்த்து அந்த உயிரை இது பண்றாருன்றதுதான் தீட்சைன்றது. அதுதான் இனிஷியேஷன் சொல்லுவோம். சோ இங்க ஞானாலயம் விஸ்டம் டெம்பிள் என்ன பண்றோம்னா ரேணுகா தேவி மந்திர தீட்சா. யூ ஜஸ்ட் see the Guru Amma behind me. She is an avatar of Renuka Devi. So அவங்க when she was in her mortal body, she created this mantra using the functional sound of planets. அதாவது எல்லா இப்ப எனி ஆப்ஜெக்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர் கண்டிஷனர் ரன் பண்ணது, there is a sound. Any object that runs creates a sound. அதே மாதிரி பிளானட்டோட ரொட்டேஷன் ரெவல்யூஷன் எல்லாம் சவுண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது. ஸோ குரு அம்மா வந்து இன் ஹை ஸ்டேட் ஆஃப் மென்டல் மெடிடேஷன்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, டீப் டிரான்சென்டென்டல் ஸ்டேட்ல இந்த ஒவ்வொரு பிளானட்டோட சவுண்ட்ஸையும் பிக் பண்ணி அதை வந்து ஒரு மந்திரமா உருவாக்கியிருக்காங்க. அப்ப என்ன ஆகும்னா this mantra sound attracts sunlight. Sunlight automatically வந்துருமே. Why should we need a mantra? It's because of the pollution. Not only the air pollution, the thought pollution is also not allowing the sunlight to reach our kabala. So என்ன பண்றாங்க, இந்த மந்திரத்தை நம்ம வந்து சொல்லும் போது when we recite this mantra, all the sunlight gets attracted and this pineal gland gets activated. அப்படின்னா என்ன ஆகுது, அந்த seventh veil சொல்ற அந்த outer shell வந்து dissolve ஆயிடும். So what happens, all that sunlight is getting passed on to your cells, to your glands inside the body. Aparanda, then we know the famous concept of light body, rainbow body. We see people attaining light body. The light body eppadi achieve pandrathu? How can you transform your body into light and take it up to heaven? Ultimate concepts ellame sunlight la irukku. That's why pineal gland is very important.
pineal gland வந்து நிறைய பேர் they say it is maintaining circadian rhythms ன்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது sleep cycle, because it secretes melatonin ன்ற ஒரு ஹார்மோன். இந்த மெலட்டோனின் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க, பீனியல் கிளாண்ட்ல இருக்கிற காம்போசிஷன் என்ன, இதெல்லாம் வந்து சயின்டிஸ்டுக்கு தெரியாத இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஹையர் பீயிங்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி வந்து உள்ள அந்த மெலட்டோனின் செக்ரீட் ஆகி அந்த கால்சிபிகேஷன்லாம் நீங்கும் அப்படின்னு சொல்லி. So any question, the cosmology theory, எப்படி ஈசன் உருவானார், what is the outermost space, it's called the mopal, பேரண்ட், ஐ மீன் வெட்ட வெளின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வந்து பேரண்டம், மண்டம், இதுல எப்படி சுழல்களா ஒவ்வொரு எனர்ஜியும் மாறுச்சு அப்படின்றதான். வேக்யூம் எனர்ஜி காட் கன்வெர்டட் இன்டு high pressure and then it got converted into mercuric particles and the vortex spirals. அதுதான் வந்து நம்ம இப்ப பிளாக் ஹோல்ன்றாங்க, சிங்குலாரிட்டின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா. அது எல்லாமே அகத்தியர் வந்து டு த ப்ரிசிஷன் வந்து the cosmic big bang தியரியை வந்து அவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காரு. இந்த சூரியன் வெடித்து சிதறும் போது எப்படி கோள்கள் உருவாச்சு, how did the soul atom formன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. no scientist can answer to that question, but there are certain, இப்ப இதெல்லாம் வந்து ஹைபோதிசிஸா இருக்கு, நீங்க எப்படி வந்து சொல்றீங்க, யார் வேணா, பிகாஸ் if you look into the books there is a coherence. இப்ப நீங்க குரான எந்த புக் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல சொன்னதுக்கு லாஸ்ட் பேஜ்ல சொன்னதுக்கு ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கு. தட் இஸ் த கிரேட்னஸ் ஆஃப் புக்ஸ். ஒரு ஹியூமன் எழுதுனாங்கன்னா அந்த கனெக்டிவிட்டி இருக்காது. செகண்ட், when you read a book, when you read a page, you know that it is not written by a human. அது மாதிரி இந்த 10 books படிக்கும்போது the wisdom is so high that you would right away know that it comes from the higher beings. சோ அந்த மாதிரி the cosmology theory இருக்கு. அதுல இருந்து எப்படி நம்ம இது பண்றோம், because we are in a time of transition and a lot of things are not, it's not going to be very good in the coming days. So it is very high time that we liberate ourselves. பிறவா பெருநிலைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பிறவா பெருநிலையை நம்ம அடைஞ்சிடணும். நான் திரும்பியும் திரும்பியும் பிறந்துட்டு இருப்பேன், எனக்கு வந்து I enjoy life here அப்படின்னா nobody is enjoying life. இல்லையா? The whole world is panicking. யாருக்கு எப்ப டெத் நடக்கும், everybody is under panic. So things are going to go on the decline and it is high time that we liberate our soul, because that is the purpose. நம்மளுடைய purpose வந்து நம்ம விடுதலை அடைஞ்சிடணும் தான். So எதுவுமே இல்ல, there is no monetary motive, nothing. இதுல என்ன சொல்றோம், you just participate in the initiation and the mantra is going to decalcify, activate your pineal gland, and on a very auspicious full moon day the soul liberation event will be presided by sage Agastya Maharishi. He will take your soul particle or your wheel in the light bridge. ஒளிப்பாலம் சொல்லுவாங்க, ஞானாலயம் டெம்பிள், இந்த எல்லாமே is happening in the quantum level, in the metaphysical level. சோ அப்ப எல்லா சப்த ரிஷிகளும் சூழ உங்கள் ஆத்மா வந்து ஈசனை பார்த்து திரும்பி வந்துடும். அப்படி வந்தப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா, you will not have a birth in this Kali Yuga. So there might be one birth in Satya Yuga, and if you do sincere spiritual practices you can attain light body. Light body is the ultimate state of a Hindu person, or all the eastern traditions வந்து நம்ம attain பண்ற இது வந்து the light body. I want to transform my entire body into light ன்றது தான். இந்த light தான் mercuric particle, that is the connection. இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் இந்த light string இருக்குன்றாங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா, soul particle, அதுவே light strings தான். குவார்க்ஸ் சொல்லுவாங்க, குவாண்டம்ல குவார்க்ஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த குவார்க்ஸ் குள்ள வைப்ரேட்டிங் ஃபிலமெண்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் சொல்லுவாங்க. So that is the connecting piece between each of us. So I can pass that energy, Guru Amma can pass that energy to you. அப்படி பண்ணும்போது everything transforms. This is I think I can keep talking for days, but I think it should not take a lot of your time. Allow questions. I can see your excitement of talking. You have been talking for 25 minutes non-stop. Awesome, amazing. I can appreciate your passion. Kelvi enna, okay, the Kelvi enna, maybe I like to hear from our viewers questions, because ஐயா வேணா எவ்வளவு வேணா சொல்லலாம், but end of the day you must ask, இது என்ன, எது வரைக்கும் உண்மை, இது எப்படி இந்த அனுபவம் கிடைச்சிச்சு, இது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுச்சு, எப்படி these beings who came and shared this secret with you, what was the process, how far this is true. So if I can ask, so I'm asking the viewers to ask these questions, because it is nothing like you clarifying your doubts. So I will ask on behalf of you, some of you here, I will ask, my first question is, how was this secret, this knowledge, this wisdom was passed to a mere mortal? Yeah, I mean, that was the initial stage before she got into a different state. How did this happen? Yeah.
For this, you'll have to know the previous lives of the Guru Amma. See, when Agathir explains Guru Amma Pati Sollumbodhu, she was born in the Satya Yuga. That was like 10,000 years back. She was born in the Satya Yuga along with Agathir and all the greater souls. And what happens is there is a council of meeting happening every Satya Yuga, that who's that soul who's going to go towards the end of Kali Yuga and still help mankind rescue themselves. And Guru Amma said, like, I would like to do that job. And Guru Amma's father was the great sage Bharatwaja Maharishi. Bharatwaja Maharishi Maganaga Satya Yugathila pirandirukanga. She's not someone who was born just in this lifetime. She was born thousands and thousands of years back as the son of Bharatwaja Maharishi. And she said to her father, or he was a boy at that time. And he said to his father, I would like to take this message of Eason to all the people. And then his father said, don't do this, because you're going to be covered by illusion. நீ யாருன்றதே மறந்துடுவ. ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலும் நான் உனக்கு கைட் பண்ணணும். இது பெரிய சேலஞ்சா இருக்குன்னு சொல்லும்போது, இல்ல, I want to serve God. She had so much love for that ultimate God that she took birth in every yuga as a greater soul. So this soul, she has been, she had taken a light body 4 times. That's what the higher beings say. So ஒவ்வொரு தடவையும் light body எடுத்து திரும்பியும் mortal bodyக்குள்ள வந்து இதே மாதிரி ஒவ்வொரு யுகமா பிறந்து லாஸ்ட் பர்த் இதுல இருக்காங்க. இதுல குரு அம்மா பாத்தீங்கன்னா இந்த டெம்பிளோடைய டிசைன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆவிர்பாவம் சொல்லக்கூடிய 1997ல அவங்களுக்கு இந்த ஆவிர்பாவம் வருது கண்ணுல. இது மாதிரி ஒரு டெம்பிள் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி she told her husband, my father, and he built out of his pocket இந்த entire temple அந்த லொகேஷன்ல சூஸ் பண்ணி, இட்ஸ் a very architectural marvel. எங்க பில்லர்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. the design பாத்தீங்கன்னாலே ஒரு unique design. So even the top engineers have come and said, how is this building standing? It is an engineering marvel னு சொல்லுவாங்க. So அது மாதிரி கட்டினதுக்கு அப்புறமா ஒரு 10 years she was praying. We were doing mantra japa every December end, or 6 days 180 hours, 200 hours of mantra chanting. Om Ishwaraya Namaha. Om Ishwaraya Namaha is a mantra which directly is connecting to the God, Eason, supreme God. இத கண்டினியூஸா கின்னஸ் ரெக்கார்ட் எல்லாம் பண்ணிருக்கு. கண்டினியூஸ் சாண்டிங் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. எவ்வளவு 10 இயர்ஸா வேர்ல்டு பீஸுக்காக, எங்களுடைய ஃபேமிலி பெனிஃபிட்டுக்கோ வேற யாருக்கும் இல்ல, எல்லாரும் உலக மக்கள் உயிரணும், ஆன்மீகத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்களுக்கும் அப்ப தெரியல யார் அவங்க அப்படின்ற ரியலைசேஷன் இல்லை. இது கண்டினியூஸா 10 இயர்ஸ் பண்ணும்போது இந்த மந்த்ராஸ் எல்லாமே ஓம் ஈஸ்வராய நமகன்ற மந்த்ரா, இட் ஹஸ் ரீச் த ஹெவன்ஸ். And all the higher beings decided one fine day on 2015. Appa she had a few disciples. So அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட உண்மை, she used to give a lot of teachings and practices, meditation, guided meditation நிறைய கத்து கொடுப்பாங்க. அதுல mid brain activation. She was a past life regression specialist. எல்லாருடைய past lifeயும் பார்த்து டக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க. A lot of them got cured by just she just looks into their past, makes people look into their past lives, and all their karma gets vanished away. So one fine day, she was giving this class of midbrain activation, and one of her first disciples, Srimati Jayanti Ravichandran, she got activated. Her midbrain got activated, and she got the divine connectivity. Things got changed in the last 5 years, but 2015 and the 20 varakum paarthina, that is when the higher beings started talking. Bharatwaja Maharishi pesnar, then Agathir vandar. So he said, I am coming to the temple. Then he said, I cannot do this task of transition of age. I need more powers. And Murugar Adachar. Murugar Patina, he came with this army. Munadi 8 ஆற்றல்கள், பின்னாடி 8 ஆற்றல் 9 ஆற்றல்களோட கம்ப்ளீட் ஆர்மியோட டிசென்ட் பண்ணி அந்த ஒளியில இருக்கார். எவர் பர்னிங் லேம்ப் ஞானாலயத்துல இருக்கு. அங்க இறங்கி அவரு மாற்ற நிறைய செய்திகள் புக்ஸ் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார். So things have started to change the last 5. It's all because of this selfless efforts. Empathy, and you should have empathy towards others, and not have that personal thing. So and the prayers ellam kettu the connectivity vandadhu. But beyond all, it is her past life, it is who she was in her past life determined what she is doing now, because what we are is determined by what we were in the past. So if somebody is now wants to know, to discover this truth, what is, let's say, is a common man who doesn't understand pineal gland, pituitary gland, all those proton, electron, all those this, where does he start? How does he start?
What does he do? The Murugar has given a beautiful book called The Science and Purpose of Life, வாழ்வியல். What it talks, it never talks about all these atoms and everything. It talks about the stages of life. ஒவ்வொரு பருவத்திலும் ஒரு மனிதர் என்ன செய்யணும், முதல் 8 வருடங்கள் என்ன பண்ணும், அடுத்த 9 வருடங்கள் என்ன பண்ணும், 10 years பிரிச்சுட்டாங்க. So ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் if you do our duty properly. Eight years, is it? 8 years, and it also goes to 9 years at certain stages. அது வந்து பிரிச்சிருக்காங்க. 8 ஒரு பாட்டு கூட இருக்கு. It is very close to that, very close to that. அததான் மீன் பண்ணிருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப்லயும் நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்படி பெற்றோர்களை மதித்து நடக்கணும், எப்படி வந்து ஒரு குரு. Is this book both in English and Tamil, or both in English? This is one of the books that has been translated in English and Tamil, and along with the human brain, மூளைன்ற புக்கும் it has been two books have been translated. So this is a perfect book. You don't need to know about anything, just love, compassion and the grace. அது இருந்தாலே போதும். அப்பா அம்மாவை வணங்கிட்டு சூரிய வழிபாடு பண்ண ரொம்ப சிம்பிள் டெக்னிக், ஒண்ணும் இல்ல. சூரியன் நம்ம வந்து நமஸ்காரம் இன்னைக்கு வந்து அதெல்லாம் யாரும் பண்றது இல்ல. காலையில இருந்து சூரியனை வழிபட்டுட்டு நம்ம நிலத்துல நீர் எடுத்து தண்ணியை விட்டு சூரியனை வழிபட்டாலே மாயத்திரை போயிடும். பெற்றோரை வந்து நம்ம நல்லா ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாலே மாயத்திரை போயிடும். அதே மாதிரி நல்ல குருவை தேர்ந்தெடுக்கணும். 20 years கம்ப்ளீட் ஆகும். குரு வந்து நமக்கு லைஃப் பார்ட்னரை சூஸ் பண்ணணும். இது மாதிரி ரொம்ப பேசிக் லைஃப் பிரின்சிபல்ஸ் தான் அதுல சொல்லியிருக்காரு. சோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணாததுனாலதான் இன்னைக்கு இது மாதிரி ஷார்ட்கட் தீக்ஷா டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் வந்தது வந்து பிகாஸ் we do not live the way that we should have lived. சோ அதெல்லாத்தையும் வந்து ரொம்ப இட்ஸ் a very small book, very interesting book, The Science and Purpose of Life. அவ்வளவு அழகா இருக்கும். என்ன நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் அதன்படி நம்ம பிள்ளைகளுக்கு if we just bring up our children, everything is going to be good. So அதையும் நம்ம சொல்லியிருக்கார் முருகர். So பேசிக்கலா அது அண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த தீட்சை கூட எடுக்காம தாட் ப்ராசஸஸ், நம்ம எண்ணங்கள், the power of thoughts ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, you become what you think ன்னு சொல்லுவாரு நார்மன் வின்சென்ட்ன்றவரு. So what this higher beings என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, just by imagination, the power of your thoughts, you can dissolve your karmaன்றதையும் அகத்தியர் இதுல சொல்லியிருக்காரு. பாரத்வாஜ மகரிஷிகள் ஆகம வேதத்துல சொல்லியிருக்காரு. அந்த ஒரு சின்ன பிராக்டிஸை மட்டும் சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் போயிடலாம் சார். அது நான் ஒரு டெக்னிக்கா எல்லாருக்குமே இங்க நான் சொல்லிடுறேன். இட் இஸ் இன் த புக். It is something which where you can remove your karma just by sitting at the comforts of your home. Just takes a minute or so. Can I share? சொல்லுங்க. ஒண்ணு இல்ல, நீங்க வந்து you just have to imagine that you are sitting in front of the ocean and just open a wide, ஒரு பெரிய துணியை விரிச்சிடுங்க. எல்லா பிறவிகளையும் நான் செய்த கர்மங்கள் எல்லாம் இந்த துணியில வந்து விழட்டும். You just make it a heap, take it in, tie it into a bundle. You take the bundle, carry it with all the weight. You'll have to imagine it very strongly that you're carrying all this, karmas of your birth, vinay padivugal, and just walk into the ocean, or you can just go in a boat, or you can take the flight and drop that bag into the ocean. Evlo deepa karakkanumo karachittu அப்படியே ரிட்டர்ன் நடந்து வந்து வெளியில உட்காந்து இது வந்து பௌர்ணமி அமாவாசையில் இது பண்ணும்போது உங்களுடைய கர்மங்கள் நீங்குது. இது எப்படி சார் பாசிபிள்? நான் ஜஸ்ட் நினைச்சா கர்மம் நீங்கிடுமா? நான் இந்த டெம்பிளுக்கு எல்லாம் போக வேண்டாமான்னா நீங்கும். இதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நியூரல் இதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நியூரல் ஆக்டிவிட்டியில சேஞ்சஸ் வரும். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது வந்து நியூரோபிளாஸ்டிசிட்டி. I just got the word neuroplasticity. The power of your thoughts changes the neural nerves in your brain. The nerval connections எல்லாம் மாறிடும்ன்றாங்க. அதனாலதான் கிரேட் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவ்வளவு பாசிட்டிவ் திங்கிங்கா இருப்பாங்க. சோ நீங்க எண்ணத்துல இது பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா உங்க பிரெயின்ல வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் ஆகி அந்த கர்மிக் டெபாசிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இம்ப்ரிண்ட்ஸ் எல்லாமே கரைஞ்சிரும். பிகாஸ் த பவர் ஆஃப் யுவர் தாட்ஸ் டிசால்வ்ஸ், makes an impact inside the neurons. இது மாதிரி ரொம்ப சிம்பிள் டெக்னிக்ஸ், ரொம்ப எளிமையா சொல்லியிருக்காங்க, எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாம சொல்லியிருக்காங்க. So basically நம்ம இந்த science and purpose of life வந்து it will give a lot of help to people who are not into science, who are into the day to day activities. எனக்கு வாழ்க்கையே கஷ்டம் சார், I have to earn my living ன்னு சொல்றவங்க எல்லாம் just அந்த principles ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் சார். So you just now you said this, the power of your thoughts changes the neural connection. Did I get you correct? Yeah, neuroplasticity. It is a term called neuroplasticity, biofeedback.
ஸோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ உள்ள எல்லா சேஞ்சஸும் நியூரல் கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆகும். அது வந்து நிறைய டிவைசஸ் வச்சு மெஷர் பண்ணிருக்காங்க. எஃப்எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்ஸ் வச்சு, இஇஜி வச்சு பாத்தீங்கன்னாலே பேட்டர்ன்ஸ் உங்க பிரெயின்ல வந்து சேஞ்ச் ஆகும். பிளட் ஃப்ளோ இந்த கார்டெக்ஸும் நிறைய அட்வான்ஸ் டிவைசஸ் இருக்கு. So I was part of many of such experiments in Massey University in New Zealand. So அதுல ஜஸ்ட் ஒரு விஷுவலை பார்த்தாலே உங்க பிரெயின்ல எப்படி பிளட் ஃப்ளோ வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றாங்க. ஸோ நீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பாசிட்டிவா நினைக்கிறீங்களோ all those things is going to make an impact on your brain. So நான் கேட்கலாம் சொன்னீங்க சார். So end of the day is about your thoughts. But certain people என்ன பண்ணாலும் அந்த தாட்ஸ் மாற மாட்டேங்குது. அது எதுக்காக? எவ்வளோ மோட்டிவேஷன் போனாலும், எவ்வளோ பக்கத்துல ஒரு ஆளு இன்ஸ்பயர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. இது என்ன பண்றது? சீக்கிங்ன்றது வந்து அதே மாதிரி இந்த ஜர்னிங்கிறது பீட்ஸ் ஆல்வேஸ் செல்ஃப் ட்ரிவன் சார். That is why is this because of their karma, past life karma, that thought pattern is so difficult to change because they probably have another lifetime to come back, they have something to balance. இது எவ்வளவு உண்மை? டெஃபினட்டா சார். கர்மா வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் இட் பிளேஸ் a major role. எவ்வளவு வந்து சோல் பார்ட்டிகல்ஸ் ட்ராப் ஆயிருக்கு. நிறைய சோல் பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு புரியவே புரியாது. செகண்ட், நிறைய வெயில்ஸும் இருக்கும். இந்த வெயில்ஸும் திக்கண்டா இருக்கும். அதாவது திரைகள் வந்து ரொம்ப திக்கா இருக்கும். நீங்க என்ன மெசேஜ் கடவுளையே நேரா காமிச்சா கூட அவங்களால பார்க்க முடியாது. பிகாஸ் இட் இஸ் சோ திக்கண்ட். நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒண்ணு கர்மா, நெக்ஸ்ட் இஸ் இல்யூஷன், மாயா. எல்லாமே நம்ம சுத்தி மாயா இருக்கு. ஸோ தே கெட் ட்ராப்டு. சயின்ஸ் போயிடுறாங்க, ஃபேஸ்புக் இருக்கு, இன்னைக்கு டெலிவிஷன், எல்லாத்துலயும் விழுந்து எல்லாமே ஃபேசினேட்டிங்கா இருக்கு. எங்க பார்த்தாலும் ஆர்டிபிஷியல் லைட். ஸோ மாயிக் இம்ப்ரின்ஸ் ஆர் இல்யூஷன் வந்து இஸ் அ மேஜர் டிட்ராக்டர். செகண்ட், லாஸ்ட் ஆஃப் த ரொம்ப ஹார்டஸ்ட் வெயில் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஈகோன்றாங்க, ப்ரைடு. என்ன சொல்லிட்டாரு, எனக்கு வணக்கம் சொல்ல, நான் நடந்து போயிட்டு இருந்த ரோட்ல எனக்கு இப்ப கிரீட்டிங்ஸ் சொல்லல, நான்ற அந்த வெயில் வந்து அவ்வளவு திக்கா இருக்கும். ஸோ அந்த இது பேசிக்கா இதுதான் சார் கோர் பிலாசபி. இஃப் யூ வாண்ட் டு டிரா அ மாடல், இது பாத்தீங்கன்னா மாயா, கர்மா அண்ட் ப்ரைட். இதுதான் வந்து பிளேட்டோவும் சொல்லியிருப்பார். ரீசன், அப்பிடைட், ஸ்பிரிட். எல்லா பிலாசபிஸ் எங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரைபார்டைட்னா த்ரீ ஸ்டேஜஸ் வந்து எக்ஸாக்டா மேட்ச் ஆகுது. சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட் நீங்க சைக்காலஜில படிச்சிருப்பீங்க. ஈகோ, சூப்பர் ஈகோன்னு சொல்லியிருப்பாரு. அதோட மேட்ச் ஆகுது. எந்த கான்செப்ட் நான் வந்து எனி கிளாசிக்கல் சோசியாலஜி தியரிஸ் பார்த்தாலும், பிலாசபி, சைக்காலஜி பார்த்தாலும் எக்ஸாக்டா நம்ம இந்துயிசம்ல இருக்கிற இந்த கான்செப்ட்ஸ் வந்து எக்ஸாக்டா மேட்ச் ஆகுது. தி பேசிக்ஸ் இஸ் மாயா, கர்மா அண்ட் ப்ரைட். அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது சார். இந்த சித்தாந்தம் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்ஸ், இந்த சித்தாந்தம் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்ஸ், they call it ஆணவம். Yeah, exactly. ஆணவம், கர்மம், மாயை, பாசம், the pasam, the bond. So they call it the சகலர். சகலருக்கு தான் அந்த சகலர், அந்த ஆன்மாக்கு தான் நீங்க சொன்ன மாதிரி, because you talk about the thickness. So this சகலர் have the ஆணவம், கர்மம், மாயை very thick. So sometimes உங்களுக்கு வந்து but having said that, இந்த சூழ்நிலையில அவங்க வந்தாங்கன்னா ஏதோ ஒரு அளவுக்கு அவங்க வந்து டைல்யூட் பண்ணலாமா? கண்டிப்பா பண்ணலாம் சார். அதுதான் இந்த என்ன பண்ணுதுன்னா, இந்த பீனியல் கிளாண்ட் ஆக்டிவேஷன் மந்த்ரா டெக்னிக் என்ன பண்ணுதுன்னா, இந்த சன்லைட் இது பண்ணும்போது இட் இஸ் ஹிட்டிங் த ஃபவுண்டேஷன். ஃபவுண்டேஷன்ன்றது செவன்த் வெயில். ஸோ இப்ப ஒரு பில்டிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், you want to demolition பண்ணோம்னா பில்டிங், you don't keep the detonation at every stage. கீழே இருக்கிற ஃபவுண்டேஷன்ல தான் வைப்பீங்க. அந்த மாதிரி அந்த ஃபவுண்டேஷன் தான் இந்த பீனியல் கிளாண்ட் இருக்கிற செவன்த் வீல். அந்த செவன்த் வீல் கரையும் போது உங்களுடைய ஆட்டோமேட்டிக்கா மாயை, கர்மம், ஆணவம் எல்லாம் நீங்கிடும். இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ் 6th 7th 18 சர்க்கிள்ஸ் ஆஃப் சீட்ஸை கலெக்ட் பண்றதா ஞானாலயத்தோடைய ஹையர் பீயிங்ஸோட இது சார். நெக்ஸ்ட் யுகாக்கு வந்து they are connecting the seeds of souls for the next. அதுல இப்ப நம்ம 10th சர்க்கிள்ல இருக்கும். எப்படி இது சூஸ் பண்ணதுன்னா 2 to the power n. ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் 2, 4, 8, 16, 32 அப்படி இப்படி. இப்ப 10th சர்க்கிளுக்கு 10th சர்க்கிள்ல 2048 சோல்ஸ் நம்ம வந்து லிபரேட் பண்ணோம். சோ இவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பீனியல் கிளாண்ட்ல இருக்கிற அந்த இதை டிசால்வ் பண்ணும்போது எல்லா இதுவுமே நீங்கிடுது. சோ அதுதான் நமக்கு வந்து இங்க என்ன சொல்றோம்னா, யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டூ எனிதிங், ஆல் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் ஹேவ் லிட்டில் பணிவு, பக்தி. அந்த டிவோஷன் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே முடியாது. அண்ட் சரண்டர்.
நீங்க அது இருந்துட்டு அந்த மந்த்ராவை ஒழுங்கா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. லாட்ஸ் டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம அந்த பீப்புள் ஹூ ரெஜிஸ்டர் ஃபார் தட் இனிஷியேஷன் பீனியல் கிளாண்ட் ஆக்டிவேஷன் பண்றவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்கோம். லைஃப் லாங் கைடன்ஸ் கொடுக்குறோம். இட் இஸ் நாட் அவுட் ஆஃப் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட், ஐ எம் நாட் கெய்னிங் எனிதிங், பட் இட் இஸ் த டாஸ்க் ஆஃப் த ஹையர் பீயிங். ஒரு இறைவனுடைய டாஸ்க் பண்ணும்போது செல்ஃப்லெஸ்ஸா பண்ணுன்ற அந்த ஒரு இதுக்காக தான் எல்லாரும் இந்த டாஸ்க் பண்றோம். So people, all they should do is just practice the mantra and have that little humility. அது இருந்தாலே போதும். அந்த ஹியூமிலிட்டி பணிவு இருந்தாலே எல்லாமே வந்துருன்றாங்க. அப்புறம் என்ன ஆகும், அன்பு அதிகமா சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும். மத்தவங்களை பார்த்தா நமக்கு அவங்களுக்கு இல்லையே, அது தானா வந்துடும் அந்த அன்பு. அந்த அன்பு கூட they are explaining it as a chemical inside the brain. அன்புன்றது எந்த லேயர்ல இருக்கும், அது என்ன கெமிக்கலா எப்படி இந்த ஆணவ திரையை கரைக்குது அப்படின்றாங்க. மைக்ரோ கிளியல் செல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா சயின்டிபிக் டேர்ம்ஸ்லாம். The person who gets the channels the message, he does not know science, but at most medical science terms எல்லாம் அதுல வருது. சோ அன்பு தான் ரொம்ப முக்கியம் சார். இந்த அன்பு வர்றதுன்னா முதல்ல நம்ம பண்ண வேண்டியது பணிவு, பக்தி, சரணாகதி. அது இருந்துட்டு அதுல இருக்கும்போது அன்பு வரும். இறைவன் வந்து அன்பு, கருணை இதெல்லாம் கொடுத்து அப்புறம் நம்ம இந்த ஆணவத்திரையை நீக்கணும்னு நினைக்க முடியாது. அன்பை அதிகமாக்கும் போது ஆணவத்திரை நீக்கணும். நீங்க சொன்ன மாதிரி பவர்ஃபுல் தாட்ஸ் அண்ட் லவ் யுவர் நெய்பர். மத்தவங்களை அன்பாக நேசிக்கணும், மற்ற உயிர்களை தன் உயிர் போல் நேசிக்கிறது. அதனாலதான் இங்க புலால் உணவு வந்து நாம முதல்ல we did not allow people who are consuming non-vegetarian, but இப்ப குருமா is more considerate. She said some people find it very hard, habitual இருப்பாங்க. So let even people who are consuming non-veg in the தீட்சையை எடுத்துக்கிட்டோம். Later slowly you reduce the consumption of meat. அது நல்லது இல்ல, அதெல்லாம் it's going to add on to your karma. It's going to increase the acidic deposits inside your brain. இப்ப பாத்தீங்கன்னா எந்த மீட்டும் ப்ராப்பர் மீட்ல எல்லாமே வேக்சினேட் பண்ணிருக்காங்க. lot of chemical intakes, lot of genetic changes in the cow or the meat they are consuming. So அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம வந்து பண்ணும்போது everything is possible sir. இந்த ஆணவ திரையெல்லாம் கரைஞ்சு ultimate state of bliss கடைசியில கிடைக்கும். அதாவது I want to ask you something. You talk about love. எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இந்த அன்பை கொடுக்கணும், அன்பா இருக்கணும்னு. ஆனா அந்த நிலையை அனுபவிக்கிறதுக்கு உதாரணத்துக்கு தோத்திரம் சொல்லுவாங்கல்ல, திருமுறை. When you Sathiram Tothiram, you study the text, but when you read, that is knowledge. Sathiram is knowledge, Tothiram is love. So when you recite Devaram, Tirumurais, that you get into that state, because அன்பு வந்து சொல்லி கொடுக்க முடியாது. அன்பு வந்து இப்படி இருக்கணும், ஒரு மேல பாசமா இருக்கும், அது வந்து ஒரு கான்செப்ட், ஒரு ஐடியா. But to get into the state, you need to feel, and when you feel is when you recite when you sing the Tirumurais and all that, because adu vandu solli kodukathala, because neenga porul unarndu solluvarnu irukla. So when you get into that state, you tear by itself, then only you learn. Unmela nobody has to teach you that, enakku solrappa enakku pulla irukku parunga. So you get into the state. So adha pathi neenga enna nenikiring, because evlavu naal anba irukradha anba dhaan irukken, because that cannot be taught. It can only be felt. Tothiram. So what's your thought on that? Exactly sir. It's not only preaching, it is how you experience it. And the experiential states வந்து தான் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். இந்த pineal gland activation எடுத்து soul liberate ஆனவங்க எல்லாருமே and that state of love, அன்பா என்ன சொல்றது, ஒரு பாண்டேஜ் இல்லாம, அதாவது நீ எனக்கு கொடுப்ப நான் உனக்கு அன்பு செலுத்துவேன் இல்லை. This love is so expanding. அவங்க blissful stateல இருக்காங்க, எல்லாரையும் தன்னை போல பாக்குற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ வந்து எல்லாரும் உணர்றாங்க. இட் இஸ் மோர் அபவுட் த சயின்ஸ் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் what people are experiencing, அவங்க வந்து அவ்வளவு அன்பா, ஐ எம் மோர் லவ்விங் டுவர்ட்ஸ். கோபம், இதுல முக்கியமா நான் 3 குணங்களை மறந்துட்டேன் சார். பயம், கோபம், பொறாமைன்னு சொல்றாங்க. இத வந்து மும்மலங்கள்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பொறாமை வந்து மாயாவோட ரிலேட் ஆன ஒரு எமோஷனல் ஸ்டேட். மாயான்றது இப்ப ஒருத்தங்க நல்லா வீடு வச்சிருக்காங்க, அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், என்வியை பொறாமப்படுறோம். சோ இந்த பொறாமை, அப்புறம் கர்மா, என்ன ஆயிடுமோ நாளைக்கு, நம்ம கர்மானால ஏதாவது நோய் வந்துருமோ, பய உணர்வு. அப்புறம் ஆணவத்திரைக்கு வந்து கோபம், என்ன சொல்லிட்டாங்க. சோ ஹவு டு கெட் ரிட் ஆஃப் திஸ் envy and anger and next one வந்து fear, envy, anger. இது மூணுத்தையும் எப்படி நீங்குதுன்றதுதான் பியூட்டியே.
அப்படியே அது குறைஞ்சு குறைஞ்சு கோபம் இல்லாம போயிடும். மத்தவங்க வந்து நம்ம மேல தப்பு இல்லைனாலும் we will get into an experiential state where நம்ம வந்து நம்ம மேலே கோபம்ன்றதெல்லாம் இன்ஸ்டிங்சுவல். டக்குன்னு ஏதாவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா என்ன எப்படி சொல்றீங்க, அந்த இன்ஸ்டிங்சுவல் ஸ்டேட்டும் குறைய ஆரம்பிச்சு. ஏன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படி இருக்கு, ஒரு பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட்ல, ஒரு நிர்வாணா ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட், என்லைட்டன்மெண்ட் ஸ்டேட், மோக்ஷா ஸ்டேட்ல வந்து அது மாதிரி எல்லாரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாங்க சார். நீங்க சொன்ன மாதிரி சக்கரை எப்படி இருக்கும், ஹவு டஸ் சுகர் டேஸ்ட்னா யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் இட், பட் யூ வில் ஹேவ் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதே மாதிரி இந்த லவ்ன்றது எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாங்கன்னா பை த ரிமூவல் ஆஃப் தீஸ் பேட் மும்மலங்கள் ஆர் ஸ்டூல்ஸ் சொல்லலாம். கோபம், பயம், பொறாமை இதெல்லாமே போயிருச்சுனாலே என்ன ஆயிடும், கெட்டதெல்லாம் போயிருச்சுன்னா அன்பு தானே அங்க ஃபில் ஆயிடும் அந்த ஸ்பேஸ்ல. சோ அதுதான். So what are you saying is when you recite the mantras, இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிராப் பண்ணுன்னு சொல்றீங்களா? எக்ஸாக்ட்லி சார், எக்ஸாக்ட்லி. அது எல்லாமே கரைஞ்சு இப்ப நம்ம மந்த்ரா வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஈவன் காயத்ரி மந்த்ரா ஹவு இட் இம்பாக்ட்ஸ் தி பிரெயின், நிறைய சயின்டிபிக் பியர் ரிவ்யூட் ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு. எல்லி மந்திரா நீங்க சொன்ன மாதிரி திருமுறைகள், எல்லா தமிழ் நூல்கள், எல்லா மந்திரங்களும் வெரி பவர்ஃபுல் மந்த்ராஸ். Renuka Devi is one such mantra which is activating, is very specific for the pineal gland. So ஒவ்வொரு மந்த்ராக்கு ஒரு இது இருக்கும், it works on certain things, but in the Renuka Devi mantra it is clearing all these bad things, all these acidic residues, and apart from that it is clear நிறைய பேருக்கு நோய்கள் குணமாயிருக்கு சார். Long ailments 20-30 years and the ailments கூட cure ஆயிருக்கு, because all the அதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா they call it அதாவது எந்த மெடிசன் சாப்பிட்டாலுமே it is only because the brain produces it அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு அந்த டேர்ம் இப்ப வரல. So the brain is very important, it helps in curing all the ailments and diseases. இப்ப ஒரு ஸ்பெஷலா என்ன பண்றோம்னா இந்த மந்த்ல குருவம்மா was talking about children having autism. So usually 21 years complete ஆனவங்களுக்கு தான் நம்ம ரேணுகா தேவி மந்த்ரா இனிஷியேஷன் கொடுக்குறோம். And before they had to be vegetarian, இப்ப அதுவும் அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டும் இல்லை, just they have to complete 21 years of age. And on the time period between Diksha and soul liberation, it's around 40 days, they should not consume non-veg. It's mostly advisable. முடியல, ரொம்ப தவிர்க்க முடியலன்னா கன்சியூம் பண்ணலாம், பட் சாப்பிடாம இருந்தா it is more effective in curing ailments, in curing your mental problems, and finally the most ultimate purpose is soul liberation. அதுவும் கிடைச்சிச்சு, நோய்கள் தீர்ந்துருச்சு, உங்களுக்கு மனசு அமைதி ஆயிடுச்சு, கடைசியில ஆத்ம விடுதலையும் பிறவா பிறனை, இதுக்கு மேல என்ன வேணும் சார், எல்லாமே அதுல கிடைச்சிது. கமிங் டு ஆட்டிஸ்டிக் சில்ட்ரன், குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் இந்த தீட்சையை நம்ம தரல, பட் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆட்டிஸ்டிக் சில்ட்ரனுக்கு வந்து அந்த பிரெயின்ல வந்து நிறைய நியூரல் பிளாக்கேஜஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மந்த்ராவை அவங்க கேட்டா கூட போதும், ஏன்னா அவங்களால சம் சில்ட்ரன் cannot ஸ்பீக், அந்த ஆட்டிசம் இருக்கிறவங்க. ஸோ இந்த மந்த்ராவை கேட்டாலே அவங்க பிரெயின்ல நிறைய சேஞ்சஸ் வரும்னு அது வந்து அந்த இனிஷியேஷன் வச்சிருக்கோம். ஒரு ஆட்டிசம் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டரும் அந்த இனிஷியேஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க. ஸோ வி டூயிங் லாட் ஆஃப் இனோவேஷன் அண்ட் ரிசர்ச், கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த சயின்டிபிக் ஃப்ரண்ட். So this is something, it is going to be a very big blessing for people who take this, register in this Diksha. ஒரு சக்சஸ் ஸ்டோரி சொல்லுங்க. சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் எக்கச்சக்கமா இருக்குங்க சார். ஒண்ணு வந்து இந்த PCODன்னு சொல்லுவாங்க, பாலிசிஸ்ட் ஓவரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த நிறைய சிஸ்ட் இருக்கும் லேடிஸோடைய யூட்ரஸ்ல வந்து பாலிசிஸ்ட்ன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்களுக்கு, அவங்க பேரு கூட அவங்க சொல்லலான்னு சொன்னாங்க, சித்ரான்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாம்பேல இருந்தாங்க. So அவங்க she suffered from this ailment for I think 20 years or last 15-20 years. எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்ஸ், எல்லா டாக்டர்ஸையும் பார்த்துட்டாங்க. The day she took the mantra diksha, it is an incurable disease. அதுதான் அது, இந்த PCOS or polycystic ovary syndromeன்றது it is incurable. But அந்த டிசீஸே கியூர் பண்ணிருக்காங்க குரு அம்மா, just by mantra chanting. She called me one fine morning and she said like, I have taken the test, it's cured, I want to share this. அவங்க இதுல டெஸ்டிமோனி மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. So many such. அப்புறம் then I came to know a lot of women have been cured of PCOS. அந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து கியூர் ஆயிருக்காங்க. நிறைய பேர் நிறைய டிசீசஸ்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. So people keep talking about their experience. காலையில 3 மணிக்கு குரு அம்மா வந்து she's appearing in before me, அகத்தியர் காட்சி தராரு. Even to be very frank, I'm more onto the scientific side. என்ன கேட்டீங்கன்னா இது மாதிரி உங்களுக்கு விஷன்ஸ் எல்லாம் வருமா, do you get such a spiritual experience? எனக்கு அந்த அளவுக்கு வராது. Not everyone gets that, but when I get calls from people, they say like,
அவங்க குருமாவே தெரியாது. The moment I chant, she just appears before me. அதாவது பிசிக்கலா அப்பியர் ஆறாங்க. So many such miracles. அவங்க நிறைய, it's endless sir. Around 2500 souls கிட்ட இப்போதைக்கு லிபரேட் ஆயிருக்காங்க ஞானாலயத்துல. And we have 18 circles for the transition of the age. இப்ப என்ன ஒரு சேலஞ்சிங்னா, குரு மாசம் திங்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கெட் வர்ஸ். தேர் இஸ் கோயிங் டு பி சோலார் ஸ்டோன்ஸ் கூட வரும், ஈசக்கல் வரும் ஒரு ப்ராஃபஸியும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ யூனோ பட் ஷி சேஸ் டோன்ட் லுக் அட் இட் இன் அ பேட் லைட், பட் வி ஹேவ் டு திங்க் ஃபார்வர்ட், எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவா எடுத்துக்கோங்க. பட் தேர் இஸ் நாட் மச் டைம் லெஃப்ட். பீப்புள் ஹேவ் டு ரியலைஸ் திஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்றதுல தான் போயிட்டு இருக்கோம். So it's high time that we start to realize where our soul is and liberate the soul and also get all the benefits. இதுல என்னன்னா, you don't become ascetic. ஒரு சன்னியாசி ஆக போறது இல்ல. நீங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, குருமா says always marriage life is very good. இல்லறமே நல்லறம். She never says people to become sannyasis, monks ஆ போகணும்ன்றது அவங்களுடைய philosophy இல்ல. That is the beauty. துறவி மார்க்கம் கிடையாதுன்ட்டாங்க குருமா. நீ குடும்பத்துல இருந்து மனைவி மக்களை நல்லா பாத்துக்கிட்டாதான் இந்த கோயிலோட உனக்கு இது. நீ துறவி ஆகணும்னா எங்க கோயிலுக்கு வராதப்பான்ட்டாங்க. This is one different temple and she was such a great eloquator. அவங்க ஸ்பீச்சஸ் லைன்ஸ் கிளப்ல இருந்தப்போ she was orator, பயங்கரமா பேசுவாங்க சார். So she was very practical person. She has dealt with all the problems. எதுக்காக இந்த கலியுகத்துல பிறந்தாங்கன்னா, என்ன டிஃபிகல்டிஸ் எல்லாம் ஹியூமன்ஸ் ஃபேஸ் பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சுட்டு இன்னைக்கு ஷீஸ் இந்த ஆஸ்ட்ரல் இதுல இருந்து எல்லாத்தையும் நமக்கு கைட் பண்றாங்க. சூட்சமமா இருந்து she knows people's problem and she's trying to help them out, ரீச் பண்றாங்க. அதுதான் சித்தர்ஸும் பண்றாங்க. இப்ப குரு அம்மாவை பத்தி சொல்லும் போது முருகர் கால்ஸ் அஸ் அன்னையே அப்படின்றாங்க. அப்ப யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் குரு அம்மா. அகத்தியர் மகளாரே அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு ஆல் த மெசேஜஸ் கம், மை டாட்டர் அப்படின்றாங்க. ஸோ ஷீ இஸ் அ வெரி ஹைலி எலேட்டட் சோல். வி கால் ஹர் த ஆதி சக்தி அண்ட் ஜஸ்ட் புவி ஈசன் கூட சொல்லியிருக்காரு அகத்தீசர். ஷீ இஸ் த காட் ஃபார் த எர்த் அண்ட் த லாஸ்ட் அவதார் அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம் இங்க டெம்பிள்ல. So much of information, sir. All right, if somebody decides, okay, now let's say I decide, okay, I've heard something nice, something interesting, like you said, there's not much time left. Yeah, COVID is a sign of, could be many things to come. And what should I do? What can I do? Silanane. தேடுதல் இருக்கணும் சார். ஃபர்ஸ்ட் சீக்கிங் இருக்கணும். Some people never, they don't go for the seeking. Just they keep eating, daily சம்பாதிக்கிற சாப்பிடுறேன் தூங்க. முதல்ல யார் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்மள யாருன்ற அந்த சீக்கிங் தேடுதல் இருக்கணும். அந்த தேடுதல் இருந்தாலே இட் வில் கைட் யூ. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த சோல் பார்ட்டிகல் இட் வில் take you to the right guru. இங்க வரணும்னு கூட இல்லை. இப்ப people who have taken soul liberation, they have reached at least 10 or 20 gurus கிட்ட போயிட்டு நிறைய இதுல டாப் லெவல் இனிஷியேஷன் அட்டைன் பண்ணவங்க தான் இங்க வராங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த சீக்கிங் இருக்கணும். நம்ம எதுக்காக இங்க பிறந்திருக்கணும்? டெய்லி ஒர்க்குக்கு போறது, காசு சம்பாதிக்கிறது, சாப்பிடுறது, தூங்க, திஸ் இஸ் நாட் த பர்பஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப். அது இப்ப நம்ம இந்த கோவிட் டைம்ல அந்த ஆங்ஸைட்டியும் நம்ம பார்க்கறோம். என்ன ஏதோ தப்பா நடக்குதுன்ற ஒரு சின்ன ஒரு பட் ஸ்டில் பீப்புள் they have to see what is there on the other side. அதுதான் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் டைமென்ஷன் சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம கண்ணுல பாக்குறத மட்டும் வைக்காம நமக்கு புரியாத சில விஷயங்கள் இருக்குன்ற அந்த தேடுதல் இருக்கும். எபிஸ்டமிக் ஃபேலசின்னு சொல்லுவாங்க சார். எபிஸ்டமிக் ஃபேலசின்னா, ஒரு யானையை பாக்குறவங்க வாழை தொட்டுட்டு யானை வால் மாதிரி இருந்தது, ஒருத்தர் காலை தொடுவாரா, கால் தான் யானைன்ற. அது எபிஸ்டமிக் ஃபேலசின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வாட் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் நாட் த வேர்ல்ட், தேர் இஸ் சம்திங், இட்ஸ் கால்ட் ஆண்டாலஜின்னு. people have to go into the ontology of things. Ontology na being. எபிஸ்டமல் அறிவை மட்டும் வச்சு இது நடந்ததா அப்ப இது அப்படி இல்லாம நமக்கு புரியாத சில விஷயங்கள் இருக்கு, அதை நோக்கி எப்படி நம்ம போறது, அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும், அதுல இருந்து தான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த இட்ஸ் அ ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் ப்ராசஸ். ஃபர்ஸ்ட் அவேர்னஸ் வேணும். நான் யாரு, என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கு, நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி. அப்புறம் அப்படியே போகும்போது தென் ஹையர் பீயிங்ஸ் கெட் ஹோல்ட் ஆஃப் யூ. ஓகே, இவன் நம்மளை நோக்கி 10 அடி எடுத்து வைக்கிறான், நம்ம ஒரு 20 அடி எடுத்து வச்சு அவனை புல் பண்ணணும். தே கிவ் தேர் ஹெல்பிங் ஹேண்ட். அந்த சீக்கிங், அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம கிட்டதான் சார் இருக்கணும். அது இல்லைன்னா தென் வி ஆர் லாஸ்ட் ஃபார் எட்டர்னிட்டி. அது என்ன சொல்லலாம், கர்மாவும் சொல்லலாம், or it is something called order of natural necessity. Sometimes it happens. ஏன் ஒரு சிலர் டக்குன்னு தீட்சையை பத்தி சொன்ன உடனே they are attracted and join. Some people they never come. It is an order, it is the divine order. அதுக்கு ஏன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது.
So it is our duty to tell. We are not forcing anyone, but it is up to them to seek. இந்த எல்லாத்தையும் படிக்கட்டும். எல்லா மார்க்கங்களும் எங்க வந்து பெர்ஃபெக்ஷன் சொல்றாங்க, எங்க நமக்கு ஈர்ப்பு வருது, எது கரெக்டா இருக்கு, இதுவோ இதெல்லாமே அப்படின்ற இடத்துல நமக்கு அந்த இடத்துல எங்க நமக்கு அந்த கனெக்ஷன் வருது, we have to hold that. சோ அங்க நமக்கு த்ரெட் வரும்போது நம்ம அதை புடிச்சிட்டு மேல வரணும் சார். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் வந்து நம்ம வைக்கணும். அதுக்காக தான் நம்மளை சுத்தி எல்லா டெம்பிள்ஸ் எல்லாருமே வச்சிருக்காங்க. பட் ஸ்டில் we are so much caught in this worldly maya. It is challenging times. அதனாலதான் இன்னொரு பிறவி எல்லாம் போயிட்டா சன்லைட் இல்லாம அண்டர் கிரவுண்ட்ஸ்ல இருக்கிற மாதிரி சிச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா we'll just be fighting with each other. நம்ம சொன்ன இந்த லவ், மர்சி, கம்பேஷன் இதெல்லாம் இருக்கவே. அப்படின்னா என்னன்னு கேட்பாங்க. எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட், ஐ வாண்ட் திஸ் ஃபுட், நீ எப்படி போனா என்ன, அந்த எம்பத்தின்றதே அவங்களுக்கு மறந்து போயிடும். So before reaching all those stages, the final stages of Kali Yuga, it is high time, when there is little love and mercy and compassion, நம்ம அதுக்குள்ளேயே நம்மள லிபரேட் பண்ணிக்கணும் சார். It is very high time. By the way, those of you who are watching us, we have this program every week. Yeah, the why of Hinduism. We have changed the channel as Dharma Broadcasting because Dharma is rising. So we're calling this Dharma Broadcast channel. This event on a Saturday is called the why of Hinduism. This event, and now most of you know. At 6 o'clock Malaysian time, we have started our yoga classes, and today we had pranayama continuously. We will also talk about the other things in a short while. So please follow, please like our channel so that we can keep in touch or to send this message. Sir, if somebody wants to get in touch with Jnanalayam, how can we do that? I'll definitely keep in touch with you. Yeah, I want to I'm hungry. I'm very hungry. I'm not just hungry. I'm very hungry. So okay. So the viewers who wants to know more, wants to explore, wants to learn, want to discover, what do they need to do? Enna seiyalam, enna pannalam? What do they need? இப்ப வந்து நம்ம ஆக்சுவலா டெம்பிள்ல வந்து லாஸ்ட் மந்த் கொடுத்தோம். பட் பீப்புள் அப்ராட் அவங்கெல்லாம் வந்து டெம்பிளுக்கு இந்த எஸ்பெஷலி இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல ஸோ வி ஹேவ் டன் எவ்ரிதிங் ஆன்லைன் சார். எங்க வெப்சைட் இஸ் த ஒன்லி சோர்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். ஸோ பீப்புள் ஹேவ் டு நோட் டவுன் அவர் வெப்சைட் விச் இஸ் enlightenedbeings.org. ஐ திங்க் கமெண்ட் பாக்ஸ்லயும் மாடரேட்டர் இருந்தா டைப் பண்ணுவாங்க. Mohan Subramaniam is your person, is it? மோகன் சுப்ரமணியன், சாரா மந்த்ரா எல்லாருமே வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க. There are people, a lot of people, Malaysia is a very popular place where a lot of them have got soul liberated. They're doing great service. So நம்ம வெப்சைட்ல போயிட்டு you can look into about us section, நம்ம டெம்பிள் என்ன, what is the ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு என்னென்ன உங்களுக்கு இது வேணும், குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அதெல்லாம் படிச்சுட்டு எலிஜிபிலிட்டி செக்ஷனை படிச்சுட்டு யூ கேன் ரெஜிஸ்டர். இஸ் a very simple form, நேம், ஏஜ், கண்ட்ரி, வாட்ஸ்அப் நம்பர், அவ்வளவுதான். சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா it takes you to a payment page. Any diksha, anything you take, you have to pay something. So money is not the purpose, but you can pay whatever you like. If you have an Indian account, you can transfer. Illa enakku kaase illa, enakku suttama illana, you can just text us. We take everyone into consideration. But so money is not the constraint here. So it's a very simple process. Just you have to fill 3 or 4 lines and submit, and adile ungalku date ellam vandrum. என்ன பண்ணுவோம்னா, நீங்க சப்மிட் பண்ண அடுத்து எவ்ரி மந்த் 3rd Thursday we are having this Diksha, sir. It's an online Diksha. So we will form a WhatsApp group with 100 or 200 members, how many ever register, and then we will give the Diksha through the Zoom app, morning and evening. அவங்கவுங்க country time, for Malaysian people kala morning 7 to 8 நம்ம கொடுத்துருவோம். So it should be around 9 or 10 for you on a Thursday. அப்புறம் people in the West, US la irukravanga, France la irukravanga evening 5 to 6, pretty 2 sessions are just 1 hour session dan Diksha. All you have to spend is 1 hour on the 3rd Thursday of the month. Registration is through our website enlightenedbeings.org. போய் பண்ணிட்டு நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் மாட்டும் வரும். தீக்ஷா அப்ப இன்னும் நிறைய டீடைல்டு இன்ஃபர்மேஷன், நிறைய வீடியோஸ்,
சோல் லிபரேஷனுக்கு அப்புறமும் தொடர்ந்து மெசேஜஸ் வரும். அப்புறம் டெலிகிராம் ஆப்புக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இன்னைக்கு வரைக்குமே அந்த கைடன்ஸ், கண்டினியூஸ் கைடன்ஸ் கொடுக்குறோம் சார். தட் இஸ் த பெஸ்ட் திங். தட் இஸ் வி டோன்ட் ஜஸ்ட் சே வி கிவ் சோல் லிபரேஷன், அப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி லைட் பாடி அட்டைன் பண்றது, எப்படி காயகல்பா பாடி அட்டைன் பண்றது, இப்படி நிறைய டெக்னிக்ஸ், அப்புறம் சில்ட்ரனுக்கு ஃப்ரீ தீக்ஷா, இது மாதிரி so many benefits come along with முருகருடைய தீக்ஷா. for children also we are giving for liberated soul, the children of liberated souls, அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ அது வந்து that makes them better students, நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் ஸ்டடீஸ்ல. ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து every 2 months we are giving free தீக்ஷா for children. ஸோ அது ஜஸ்ட் ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் தான் அனுப்புவோம், அதை ஃபில் பண்ணா போதும் லிபரேட்டட் ஆனவங்க. ஸோ அதுதான் சார், வெரி சிம்பிள் ப்ராசஸ். ஜஸ்ட் வெப்சைட்ல போய் what are some of the things they need to practice post diksha? Yeah, what are oh, after if I take this then I must do this, I cannot do this, I cannot tanni, I cannot எந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டும் இல்ல சார். எனி டைம் ஆஃப் த டே, குளிக்கிறோமோ குளிக்கலையோ, all they have to do is just think about the guru amma, and the mantra is just ஒரு mantra complete ஆக்கு just ஒரு 15 seconds தான் ஆகும். It's a very 4-line mantra தான். ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், 24 minutes தான் மேக்சிமம் ஒன் டேல நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம். அது ஒரு நாழிகை. or 108 times if you say the mantra is enough, either for 24 minutes or 108 times. இல்ல என்னால அவ்வளவு நேரம் உட்கார முடியாது, ஒரே இடத்துல படுக்க முடியாதுன்னா 10 நிமிஷம் கூட சொன்னாலே போதும் சார். இட்ஸ் how deeply you say the mantra and how connected are you with the guru amma is what is important. The number is just a guideline. So நீ எதுவுமே இல்ல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். நான் இப்ப ஜாபுக்கு போறேன், நைட்டு 10 o'clock தான் வரேன், ஷிஃப்ட் முடிஞ்சு, நோ ப்ராப்ளம், நைட் சொல்லலாம். குளிக்கல, ஒன்னும் தேவையில்லை. காலையில பிரம்ம முகூர்த்தம், சன்ரைஸ், சன்செட் எல்லாம் ஆஸ்பீஷியஸ் டைம் சொல்ல முடிஞ்சா வெல் அண்ட் குட். இல்ல உங்களுக்கு எந்த கன்வீனியன்ட் டைமோ ஒரு 21 days மினிமம் சொல்லணும் சார். அதுதான் ஒன்லி இது. ஒன்ஸ் தே டேக் த தீக்ஷா ஃபார் அ மினிமம் ஆஃப் 21 days, எவ்ரி டே 108 times or 24 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ணா போதும் சார். அவ்வளவுதான் அவங்க பண்ண வேண்டியது. ஆமா, அதுவும் முடியலன்னா ஜஸ்ட் மந்த்ராவை கேட்டா கூட சில பேருக்கு எனக்கு சொன்னா டயர்ட் ஆகுதுன்னா மந்த்ரா ஆடியோவும் அனுப்புவோம். அதை கேட்டுட்டே அந்த பக்தியில இருந்தாலே போதும், அவங்களுக்கு எல்லாம் கிளியர் ஆயிடும். ஒரு காலத்துல our sages and rishis very true so much to get those the ஞானா, the wisdom. Today very true instant mantra mar instant adeda instant amma. But I believe that if you really want to evolve, if you want to really discover yourself, it cannot happen without an effort. Definitely அது வந்து நீங்க செய்யாம அது நடக்கும். I mean, those of you are here today viewing, it is for me, it is not by default. It cannot happen by default. I mean in front of, you know, talking to you, sir, it is not by default, it is designed. So yes. But end of the day paramborulku வந்து the choice is yours. முடிவு வந்து உன் முடிவு. But he will guide you, he will show the light. According to me, I am not a scholar, I am not a ஞானி. You know what the little that I know of is that he will show you, but you make your call because decision is yours. Yeah, so if you are here, you can decide what is right for you. But for me, all these things cannot be achieved without some form of effort. Definitely sir. அந்த ஃப்ரீ வில் இருக்கு, எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ வில் கடவுள் கொடுத்திருக்காரு. சோ நம்ம அதை யூஸ் பண்றோமா இல்லையான்றது நீங்க சொன்ன மாதிரி ப்ரீ ஆர்டர்ட். இந்த டே வந்து ஐ ஷுட் டாக் வித் தி கிரேட் யூடியூப் குமார் சார்ன்றது இட்ஸ் ஆல்ரெடி ப்ரீ ஆர்டர்ட் பை டிவைன். இதை யாரெல்லாம் வந்து people who make use of this opportunities also is part of their karma. So அவங்க கர்மால வந்து if it is they have to take தீட்சானா எடுப்பாங்க, it will happen automatically sir. So it's a very great divine event. அதான் நான் இதை பார்க்கிறேன் the meeting today. Me too. So Mohan Subramaniam has actually put the registration form in the comment box. So those of you who are keen, I highly recommend that discover, because I think end of the day yan kadai sollavana, but my experience is journey of discovering yourself is much more beautiful than all the money in life or the material or the car that you
you're going to earn or drive and stuff like that. The beauty is answering questions that you have always been asking, because science, for me, I just discovered something new. Science tells you how. Science cannot tell you why. Yeah. Kandipa. Only, Vinyanam has its limits. Vinyanam. he will tell you how to do this, how this happened, how, but he will never tell you why. You cannot go and scientists and ask scientists, why was I born? He will never be able to answer you. How I was born, he will tell you. He will tell you how you were born. By why? And that Very is true. only shared by Sanatana Dharma. Very true, sir. Very true. Why? And that you need to experience. I mean, that's all from the little that I know, I like to share. So we are now come to the close. So any parting statement, parting sharing before we say good night to you? Yeah, I just want to thank everyone, like all the viewers who are going to watch, who are watching now, just ask your inner self, like there is a particle, there is a soul within you. Ask that soul, what is the purpose of my life? Who am I? That question, just ask yourself. So that is the first step, as Yuto Kumar said, the first step is asking yourself, who am I? When you ask that question, then that question takes you in the right direction. So at this stage, what I do is I will pray to the Guru Amma that whatever is shared today, really touches the depths of your heart and the depths of your mind, and then you realize, the true purpose of your life. And I take this opportunity to thank you, to Kumar, for organizing this wonderful session, and looking forward for many such sessions in the future. If things people are interested, and if a lot of them want to know things, we could organize such things in the future. And I welcome everyone. Once the pandemic is over, we welcome, cordially invite everyone to Pondicherry in Tamil Nadu. It's a French colony. It's a very highly spiritual place. There's Aurobindo Ashram. Beautiful place. Pathirkingla sir? Oh, super sir. Auroville irukku. நிறைய இது ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலான பிளேஸ், நல்ல பிரெஞ்ச் colonial buildings இருக்கும். So it will be a wonderful journey, and you can also, there's a lot of other temples as well around. காஞ்சிபுரம் போலாம் நீங்க, அப்புறம் சிதம்பரம், எல்லாமே பக்கத்துல. You will have to experience at some stage, for people who are in other countries like Reunion and other countries. Some stage of your life, you might need to come and explore the great energy of the temples here in Tamil Nadu, because this is where our forefathers and ancestors have all started their journey. So I cordially welcome everyone to Tamil Nadu and have this experience once all this pandemic is over. And I pray to the higher divine beings, Agatya, that this pandemic gets over soon, everyone gets recovered, and good solutions and medical solutions arrive very soon. And I wish everyone all the best, sir. Yeah. One more thing. Do you have a support group in Malaysia? Do you have a support group? We have a lot of devotees, like as you said, Sara Mantra, Mohan Subramaniam. There's quite a lot of people in Malaysia. Okay. They are planning to form a WhatsApp group very soon. So that WhatsApp group is exclusive for Malaysian people. So all the doubts and everything, we can clarify to them. And we can also organize books, because sending each book from here to there might be very costly. So we can send it as one shipment. So we are looking into such things in the future, sir. But definitely Mohan, Sara, madam, they're all very pioneers into, we are expecting a lot from them. They're doing a lot of service, and hopefully things will go well, sir. Yeah. I'm sure it will. Yeah. So with that note, thank you so much for sharing your knowledge, your wisdom with us. Yeah, and the viewers, thank you so much for staying back with us. Remember, like and follow our page, because this channel is about Hindu Dharma. It's about Sanatana Dharma. That's what we are doing, to uplift. Yeah, with that note, one more time, thank you, sir. Thank you, viewers. Remember, thank you. Sanatana Dharma, remember why you're a Hindu. You're a Hindu because of a reason. With that note, Nandri, Vanakkam. Nandri, Vanakkam.